So 1 minute there's a corona na cheka, the next I'm like this, the next I'm like this. So good challenge. Yes, I good can't challenge. I can't wait to see how that would look. Acha mkituma maswali yenu kwa 24047. Nataka nikukumbushe kwamba loto bado iko na 60 bob 2 ndo itageuza maisha yako siku ya leo. So shopping voucher 100k, nataka ujiulize swali, what can you do with that shopping voucher? Na hizi shortly lazima ziende, ni lazima tupate washindi 24 siku ya leo, and trust me, wewe lazima uwe mmoja wao. So changamka, cheza tu na 60 bob yako ujikamatie shopping voucher ya 100k in the next hour. Ukiipata hii inakupatia shopping mpaka next year, nakupatia guarantee. So unafanya hivi, una M-Pesa tu 60 bob kwenye paybill 777000, account cheza na chapa. M-Pesa 60 bob kwenye paybill 777000, account weka chapa. Alafu not only that, tuko na good news siku ya leo saa 4 usiku 10 pm, set a date with us, kwa sababu kutakuwa na sports commentary ambayo itakuwa inafanyika pale saa 4 usiku, na ni Manchester United versus Crystal Palace. Last week nilisikiza, ilikuwa ni Wadi Hassan na Aroche studio. It was very interesting. Mimi mwenyewe unajua hata si mtu wa sports na nini, but it was very captivating. Nilisikiza na wakanitoa taka za masikio. I was like, okay, wow, okay. Like complicated hivyo. So ni saa 4 usiku na commentary yenyewe itakuwa inafanyika. Kutakuwa na match between Manchester United versus Crystal Palace. So tukutane hewani, that's all we can say. Karibu sana Kaatoony kwenye studio zetu za Radio 47. Thank you very much. So tutaongea ukinichora kabisa. You can multitask. Very few people. Very few men have that talent. It's rare. Yes. So unachora ukiongea. Sasa nataka tu kujua kutoka kwako. So Kaatoony, where were you born? Yeah. Na malezi what was your upbringing like? Okay, tuelewe your background alafu sasa ndo tupande. Kweli. I was born 30 something years ago in Nairobi, so many born tao. Yes, and I have one sister. Okay. Anaitwa Ray. Pia yeye ni msanii in own right. Yeye ni mwandishi. So I was born to my mom, Janet, in Nairobi. We were raised partly in Nairobi and then we moved to Kikuyu. Mkaenda Kikuyu. Nilienda Kikuyu. So hapo nilelewa tukiwa na kuka yangu pale. Lakini all through naambiwa na mama yangu nilianza kuchora before niingie shuleni. Okay. So ulikuwa unachora wapi? Scribbling. Alikuwa analeta hizi scrap papers toka ofisini na scribble pale. So that's where my interest started growing. Because nakumbuka nilikuwa na scribble alafu nafanya sako, naona hiyo ni kichwa, okay, naweza weka macho hivyo, and that's where it grew. Lakini siku shuleni tulianza na tulikuwa unajua wakati huo kulikuwa art shuleni until nifike class 6. Wakati wali scrap off. Lakini nilisoma art until class 6 and then later ndio nilifanya art nikiwa KU. Nilienda KU nikapata opportunity ya kusoma art, fine art degree. Aya, ngoja kidogo. So hapa tuko to slow down. Turudi tu nyuma kidogo. So hapa tuko your mom alikuwa ana encourage wewe kuchora. Yes. So is it something that imekuwa maybe kwa familia ama ni kitu yeye aliona tu kwamba mtoto pengine ako na talent? Okay, kwetu, yeah, somehow kulikuwa the talent to draw, but there was no, na nita mention that story a bit later, but yeah, my mom alitu encourage sana kuchora. Wakati kuna zile competitions za gazeti kama za Colgate, Kiwi, tulikuwa tuna submit. Hatukushinda the grand prizes, lakini tulikuwa napata certificates, and hiyo ilitu encourage sana. Kwa wakati kuna zile kulikuwa kitu inaitwa wakati huo reading tent, ilikuwa somewhere railways ilikuwa ina happen. Alikuwa anatupeleka conferences, hizi art workshops. So any materials tulikuwa tunahitaji, watercolors nini, hata kama yeye hakuwa mchoraji.
for very interestingly, lakini aliona kuna potential. So alikuwa na to encourage towards that. So ndio nilikuwa nachora, lakini wakati huo sikuwa najua inaweza kuwa career, inaweza kuwa kazi. Naweza fanya, nilikuwa nafikiria tu ni hobby, something you do at home, you know, kama kucheza mpira, something like that. So hapa sasa tuko primary, tukaenda seko. So secondary yote you did not draw anywhere, ama ilikuwa inakuja inaenda kuja inaenda? Nilikuwa nachora, you know, wakati huo kuna shuleni kuna emphasis on studies, kwa hivyo kuchora si sana, ni hobby, something you do on the side. Lakini before niingia high school, kulikuwa one cousin of mine aitwa Jimmy, maybe anasikiza. Alikuja kukaa na sisi, alikuwa naenda Kenya Poly kufanya design. That was the first time I knew art can be a career. Unaweza enda shuleni uisome, ufanye kazi, ani ufanye art ikwe career kwako. So wakati huo ndo nilifunguka, nikaona kumbe this thing can be something. So kutoka wakati huo nilisema when I grow up I want to be a designer. Okay, so nikiingia high school of course watu unajua wakati huo everyone is saying I want to be a doctor, I want to be a pilot, I want to be all this. And then mimi wakati niliingia high school nikaulizwa what do you want to be? I said I want to be a designer. Mtu akaniambia isn't that a hobby? No, kuna ile pressure. Okay, that is not very serious. So nikasema I want to be a biological engineer. Hata sikuwa najua nini at that time. Lakini of course high school grades vitu zinakupiga, unafika form 3 mall concept na kuchapa makofi kidogo. Then I step back and realize okay, by the way easy physics, math I'm not very good at, but to do design in campus I don't need all those grades. I just need a minimum cut-off. Wakati hiyo ilikuwa cut-off ilikuwa B+ or something. So I knew if I get a B+, bas nimeingia campus na nimeweza kusoma art. And so that's what I did. Nili chop off physics. Ukapata B+? Nikapata hiyo B+. Then you were very nilipata hiyo B+. Lakini of course nili drop off the subjects because nanisumbua physics, history. Nikachukua hizi subjects zilikuwa hazikuwa zinasumbua, biology, CRE, vitu kama hizo. Nikaweza kupata B+. Nikaingia, kuingia campus was the biggest opportunity for me because wakati huo maybe my family members wanasikiza, nilikuwa shamba boy. I mean if it was not for going to campus ningekuwa nyumbani nikilisha ng'ombe. And that was it for me. Okay. So but kwenda campus it was a big opportunity. Of course I was a wide-eyed enthusiastic person, didn't know. I only had, nilikuwa tu nachora kwa exercise books wakati huo. Naingia campus wapata watu wanachora, you know, pencil drawings, realistic. Unauliza is this pencil? I was very naive wakati huo. So imekuja na decide I'm going to campus na nenda kufanya. Ukafanya course gani? Bachelor of Arts, Fine Art. So your mom ama your grandfather, because ndo nimesikia kitajwa sana, nobody had a problem with that? Kila mtu alikwambia tu unataka kufanya finance, enda ufanye, by the way, hiyo ni poa. Hakuna, no one had a problem. In fact my mom nilikuwa namwambia tu nataka kufanya hiyo, nasema that's fine, hiyo ni sawa. Ukiingia enda ufanye. No, she did not have, hakuna mtu by the way kwetu hakuna mtu alikuwa na hapana, you know, you need to do something more serious. There was hakukuwa hiyo pressure, hakukuwa na hope pinzani. As long as unaweza enda uifanye you know. So there was no pressure that na need kufanya anything ati accountant ndio iko na pesa or anything. There was no pressure like that kwetu. So I'm one of the lucky people. Because that is not a story for many artists. Many artists had to rebel or do kile wazazi wanasema, alafu baadaye useme degree ilikuwa yenu, mimi nitafanya usanii. So I think nilikuwa lucky in that way that niliweza kwenda campus first of all. And that nilisupportiwa na familia yangu, sikupewa pressure za ende ufanye economics ama Alright. Aya, sawa. So tukamaliza shule. Let's tuseme kwamba hapa ni campus. Were you making money ukiwa campus ama tu ulikuwa bado unasema campus? Nikiwa campus ndo nilikuja ku learn all these skills. So nikajua kuchora na pencil, nikajua ku paint, all those things nilikuwa na learn from my fellow students. Because najua ukiwa campus ni Institute of Higher Education, they assume kila mtu anajua
what you're coming to do. So I learned from others. Now of course ukilearn kufanya pencil, utafanya that time hata tuko tuna charge much, unafanya portrait ya sotano, unapata something to kuskuma during campus. So yeah, I was making a bit of money here and there during campus. But of course your time tulikuwa na the benefit of help na vitu kama hizo, so we were not struggling that much. But wakati and that's how I survived my 4 years nikiwa campus. Lakini wakati nilimaliza of course nikimaliza nilikuwa nafikiria nitatoka nikuwe, kwa sababu nilikuwa very good at illustration kama hizi za gazeti, nilikuwa nafikiria nitaenda kwa gazeti kama Nation ama whatever, niende ni chore zile kama gado zile za gazeti. Lakini wakati nili graduate kuna competition ilikuwa ya National Museums of Kenya ya paintings. Ilikuwa regional, unafanya regional alafu unaenda national. So nakumbuka nikaingiza paintings zangu kwa hiyo competition, nikakuwa number 2 Nairobi region, and then nikakuwa number 4 national. Ulijuaje hii competition ina happen? Unajua tuko campus, so kuna information watu wanasema hey, kuna this thing unafaa kutry. Of course tuko art department, so art department already ishapeana information. So wakati niliingia there was no prize for number 4. So later ndio wakafikiria wanipee consolation prize ya kufuta machozi. Lakini that was the beginning of my career, because walinipea 1 month solo show at the museums of Kenya. Okay. That means wewe ndio unaonesha kazi yako for a whole month peke yako. Wanapea gallery peke yako for a whole month. And of course showing kwa National Museums is prestigious, yeah. So gazeti zilikuwa zinaandika story yangu, the last prize gets the best prize, you know, because wa kwanza alikuwa anaenda London for 7 days. The prize 2 ilikuwa anaenda all the National Museums of Kenya, and then number 3 ilikuwa anapata art materials. So mimi nilipewa solo show. It was the beginning of my career. So from there nikaenda through galleries, different galleries in Nairobi showing my work. Nilikuwa nafanya paintings and collages. Okay. And paintings and collages, hiyo ni gani kwa sisi ambao hatuelewi? Painting of course ni michoro ambayo unatumia paint. Alafu collages ni artworks unatumia different materials. Kama kwangu nilikuwa natumia paper from magazines. So nilikuwa nararua magazines, gazeti, natengeneza pieces of art. Nimekuelewa. Na zilikuwa very popular wakati huo, zilikuwa zinapendwa sana. So nilifanya hivyo for a while. It was good because ukichora unapeleka kwa gallery, utauza 3 pieces na utasurvive for 6 months. So that time I was single, so I could do that. How much were they? They were ranging anything between 20 to 100,000. 20 to 100,000. Okay, let's wait. So how did you know pricing ya hizi vitu inafaa kuwa this amount? Utajuaje kama sasa tuseme umefanya collage yako ama umefanya painting yako, una determine hii inaweza kuwa 20, hii inaweza kuwa 100, hii ni 50, akanika 70. Unajua ukianza, of course ukianza huwezi, you're trying to get into the market. So prices zako zitakuwa chini 5k, utaenda upeleke. Kuna hizi joint exhibitions kama National Society of Museum Society of Kenya wanakuanga na hii affordable art show for example. So every year, I think now it's even twice a year. Those are nice places for wasanii ambao wanaanza. Unaingiza tu kazi yako pale and then una gauge, unaona the big artists wanafanya 100,000, the small artists wako hapa 5-10k. So we unaweka kazi yako mahali ambapo if you sell a few, then unaenda utuki increase price. You know, even ndo nilianza. I think nilianza I determine na maybe nimetumia this amount ama nimefanya hivi. No, in fact the pricing of art is dependent on who it is. Ni kama musicians. Unajua ukianza usanii kama we ni musician, haujulikani, labda utauza CD 100 bob, show hautalipisha, you know, a very high price. Then wakati jina yako inavuma ndio unaongeza price. And so the value is not how much you put into the work,
because the value of paint, of course, ni expensive, but it's not as expensive as the price. It's demand. It's demand, it's jina. So si kama vitu zingine kama vitu zingine za soko kama viazi ama karatasi ambayo tunasema nilinunua 10 bob so nitauza 20. Inadeterminiwa na the value of the artist. Okay. Yeah. Okay. Or what you're saying. For example, Gado akauza, if he was to sell work, for example, one of his pieces, of course you expect itakuwa 5,000. Itakuwa more because Gado anajulikana, akona jina, things like that. Okay. Haya. So yeah. So ukapewa ile opportunity pale. Then how did you move from that one? Ama bado ulibaki tu pale ukasema kwamba nitaendelea? So nilifanya hivyo for a few years na nikashow in different galleries. Na kazi yangu ilikuwa na different subjects. Kulikuwa a series nilifanya about protest. Wakati huo kulikuwa protest nyingi sana. And then kuna ingine, my first exhibition was in celebration of my mother. Ilikuwa inaitwa Mwanamke ni Effort. Okay. And it was really celebrating that alini encourage kufanya this artwork. So zilikuwa different, they're themed differently. Na demand, for example, the demand for protest was very high. So prices zangu zilienda juu pale. Wakati nilikuwa nafanya protest, lakini nikachoka na protest, so nikaanza kufanya series ingine inaitwa Ocha. So ukisema protest ulikuwa unachora nini exactly? So hapa ndio nitasema, najua kuzi-explain ni ngumu. So unaweza enda online uone some of the work, but ilikuwa kama zile collages, zilikuwa collages zimetengeneza na magazine of watu wakiprotest. Okay, different ways. Watu wanalia, watu wako kwa street, wanafanya different things. So hiyo series ilikuwa Voices. Okay. Na wakati huo kulikuwa a lot of strikes. Nurses walikuwa na strike, nani walikuwa na strike. So it was a theme yenye ilikuwa ina resonate sana na whatever was happening in the country. Na niliuza sana hizo voices. Okay. Na wakati huo pia Boniface Mwangi alikuwa amechacha sana na protest zake. So it was a theme that was working. So nikaanza kufanya theme ingine itwa Ocha, just showing rural landscapes na nini. Na wakati huo I think watu walikuwa nataka sana protest, not my landscapes. Na so I was not selling so much. Okay. So ulitoka kwa ukasema sai, na kwanza let me ask, how do you know to pick a theme for a season? I think it's just what inspires. So my work was really inspired by things that were going around me and around what I was seeing around, society. Okay. So hizo ndo vitu zilikuwa zinani inspire. So ni kama kwa tu strategic unasema sahi watu wanaongelea maandamano. So tuacha nitengeneze a theme around maandamano. Exactly. Sasa ukatoka kwa protest ukasema hii maybe sasa imechapa. Wase wazungumzii sana. Ukasema acha niende ni showcase Ocha. But people didn't care for that. Yeah, the people who are buying my work wakati huo, they did not appreciate that kind of Ocha. Ama hazikuwa zina sell as much as the protests. Na mimi wakati huo nilikuwa nimechoka na protest. Collages ni kazi ngumu sana kufanya. Na zilikuwa zinanichosha. Okay. So nikasema nataka something more mellow, something more. Zilikuwa zinakuchosha because of the mental exhaustion, ama zile za hii kitu za imebo. See, to move on. Wakati huo, by the way, if I continue doing protests, I think they all sell more. Lakini kwangu zilikuwa zinanichosha kufanya. Nikiwa kwa studio, unajua kwa studio peke yako, wewe unazifanya. Unajua, so unachoka sana. Nilikuwa nimechoka, so I wanted something new. And the something new was not selling at that time. Okay. Kilikuramba. Kiliniramba kabisa. So nikasota. So easy. Okay, it is a protest. How much were you selling them at? I mean, they were just that way, between 20 to 100, depending. Okay. Those ones were also depending on size, because zingine zilikuwa kubwa sana. Hizo zilikuwa sana depending on the size. Okay.
So zilikuwa hapo ranging between there. And if you sell one for 100,000, uko sawa for a while. At that time at least nikiwa single nilikuwa sawa. Unaweza kusort vitu mbili tatu. A few things. Na rent yangu ikuwa that much. Sikuwa na many expenses. Okay. Then nikapata family. And then nikaanza kufanya hizi ocha. So ukifanya ocha so umeoa. Nimeoa. Now niko na other people. You have other mouths to feed. Now my paintings are not going. Na sasa siwezi ngoja ati niuze painting ili siwezi ambia landlord ngoja niuze hii painting alafu nitakusort for the next 2 months or something. That didn't work. So I got very broke. Particularly because one time wife akakuwa very sick. Sasa nikaenda hosi nikarealize now I need money. I can't. It's not sustainable. So that's when I decided if I start somewhere and do someone live, sintapata so mbili so tatu at least kule something lipe rent, niondoe shida kidogo. And you didn't think of going back to doing the protest themes? No, as a low hanging fruit, like now it was not very low hanging because it took a while. Some of them took 2 weeks, at least 2 weeks or 1 month to prepare. Okay. So and then after kuimaliza lazima upeleke to a gallery uone kama itauza. Upeleke soko ungoje. So shida zako si za kungoja. Ni za kutatuliwa saa hiyo. Exactly. Okay. So and I think ndio shida wasanii wata relate na mimi kidogo na on this subject. So I mean I needed money now. I need kupoesha moto saa hii. So so I started drawing. So ni kitu ya caricatures. It was not out of the blue. Nikiwa campus kuna jamaa anaitwa Movinwere. Very legendary comic book artist wakati huo. Aliona kazi yangu akasema have you ever tried caricatures? Kawambia hapana. Akasema you should try. And then akachukua namba yangu atukuongea. That was 2010. Okay. 2015 ananiCall ananiambia someone will call you, he wants caricatures. Nimeichora caricatures. Okay, so what is caricature? So caricatures, a very good example ni zile vitu naona kwa gazeti. It's an exaggeration, exaggerated portrait. Okay. Kama mapua Ruto watamchora na mapua, mwingine watachorwa na masikio kubwa kama za elephant. Exactly, kama Duale vile anachorwa. So caricatures ni portrait exaggerated. Kama uko na macho kubwa utafanya macho kubwa, kama una meno kubwa kazile za Paul Mwite. Exaggerate, okay. Exactly. So is it meant to poke fun? Is it satirical? What is usually the message? Yeah, that's why I love caricatures. Kwa sababu portraits wajua lazima uchore mtu alivyo. Vile yuko. Na ukikosea something slight atasema huyo si mimi. Lakini caricatures is dependent on the artist. So ni kile mimi nimeona inaweza kuwa satirical, giving a statement, labda huyu mtu anaongea sana so ndampea mdomo mkubwa. Labda labda ni mtu anything. It can be anything. Okay. So that's ni kama portrait with flavor. Okay. Portrait with the chumvi and aromat. So ukiangalia hivi utajua ni Mkamburi. Utajua huyu. But sasa tu iko exaggerated. Okay. Exactly. So the guy calls you. So the guy calls me and says kuna event fulani wanataka caricature artist, I think you can do it. And atakupigia simu. Kumbe this was the launch of Garden City Mall. Okay. So it was a big event. Nilikuwa napigiwa 1 p.m. The event was starting at 5 p.m. So this guy calls me desperately. Movin is not here, he's the one who used to do for us. Ametuambia unaweza fanya. Where are you? We'll bring an Uber. So Movin alinipeana na kazima simu. Okay. So akazima simu na haniambie aliambia tu unaweza fanya, you can do it. Sawa. Bye. Kakata. Bye. So this guy is desperate. Anasema how long can you, where are you? We'll get an Uber to you. Ngamwambia I don't have materials, pass by whatever place, buy the materials, come. So of course that was nice for me. So nikachukua Uber, nikaenda Texas, buy materials. I remember naenda tu nikigoogle
caricatures nachorwa aje nini so it was alini throw into the fire so nilienda nikachora for very long, I think from 7 to 12 am lakini sikupigiwa simu tena. That was sijui kama nilichora vibaya, I don't know. But something happened somewhere. Happened somewhere. But nilichora, I managed. Yeah? But later is when I realized, wakati nilisota nilikumbuka that instant kasema, this is a business opportunity. So nikakumbuka sasa niende nichore sasa live, at least nipate something. So at that time is when I thought, let me do this as a business. Okay. So how I started is my church at that time ndo walini support. Walikuwa nafanya outreach KU kuinvite first years into some program walikuwa naitwa experience. So nikawambia, you want first years to register? Give them free caricature. Sema free drawings here in this tent. And I mean nitakuwa nazifanya. Just buy me the paper, buy me the pens, buy me the whatever the colors, I mean nitafanya for free. So wao ndo walinipea the first capital. Buy my pens, paper, nini. Nikaenda, I remember that week nilichora around 160 something drawings. And that was the beginning of Kaatoony. Okay, so every picture nilikuwa napiga picha naeka, and then so how I did it that week nilifanya free. So nikapiga picha, so niko na evidence that I can do this thing. So nilikuwa nachukua the best ones, naenda Facebook, and then tafuta watu wako na concerts, you know, naambia, hi, I'm a caricature artist, this is my work, can I come and draw caricatures at your event? And then it's a new thing, uni msanii anaanza, yeah, sure, come. And then I'll charge 200, 300 for the drawings. And then I'll go home with something, you know. And that's how I started this business, Kaatoony. Okay. Yeah. So unaambia mtu kaa hapo ni kuchore? Kaa hapo ni kuchore. So mbili tu? So mbili at that time. Nilikuwa nalipisha so mbili. Okay. How did that metamorphosis ilitokaje kwa wewe kusema kwamba sasa nataka tu kuacha kwenda tu random, uamue sasa nataka kuifanya kama biashara? Hiyo transition point ilikuwa vipi? First of all, number one motivation ilikuwa nilisota, so I needed money. Ilibidi nifikirie business wise. Something sija mention, at that time nilikuwa nimesota, kuna this organization naitwa Go Down Arts Center. Najua Go Down. Good. So Go Down ilikuwa walikuwa na this program. Go Down ile iko wapi? South B? Iko somewhere hapo industry area, lakini imehama, wanajenga new building. Okay. So sahi wako Kilimani somewhere. Is the same place walikuwa wanafanya XYZ, I think. Exactly. Okay. That place. Now they're renovating to a nice building. Okay. At that time walikuwa na hii program naitwa creative economy. Ilikuwa kusaidia wasanii kufikiria business wise, how can they leverage their skills ili waeze ku earn from their nini. So wakati nilienda kwa hiyo program, that was the birth of Kaatoony. Hata jina yenyewe sorry, jina yenyewe nilipata during that program because ilini inspire sana. I am skilled, there's something I can do, why am I broke? And yet I can use my skills to make money. And there was one comment ilini inspire hapo, ilikuwa, unajua kuna wale wasanii wana hawk their CDs kwa traffic. Wale ni wasanii wameenda studio, wamerecord, they're not sitting down waiting to be discovered. They have decided, no, for people to play my music, I have to take it to them. So kafikiria hata me, I have to take my art to the people. You know, I can't be sitting waiting for my things to be discovered. So that's how Kaatoony started. Okay. As a business. So I structured it as a business. It's called Kaatoony. I got the logo, nini. Nikaanza kuenda Facebook, message watu, hey, can I do this? Can I do that? And that's how it grew. Okay. And someone called me, hey, we have this party, can you come? So yeah, that's how I started. My pricing started that way at 200, lakini nikiendelea nikaenda nikiongeza depending on what I was offering. Okay. So what was maybe after the 200, Bob? Yeah.
what is like the highest amount you've earned from so far? Ile mpaka unasema things are not that bad. Yeah, I mean, of course kwa biashara kuna highs and lows. But nimekuwa nikienda niki-innovate, nikiongeza different things, you know, caricatures on badges, caricatures on mugs, digital caricatures, hivyo. Of course nikienda hivyo naongeza bei na different target group. One time nikianza digital caricatures, nilijituma tu hivyo, nikasema let me kula hii show inaitwa Because You Said So, BYSS. So nikawa message tu hivyo Instagram, hi, I'm a caricature artist, can I come and show my work? Na nilikuwa nataka specifically kushowcase these digital drawings because they have never been done before, and so mimi nilikuwa tu nataka watu waone what I can do. So in this show I set up my screen, nini, nafanya digital, nalipisha. And then people are, hey, yeah, this is very nice. So one of the guys alikuwa pale, alikuwa one of the organizers wa Safaricom Jazz Festival. Okay. So akasema, hey, this is so nice. You know, I'm one of the organizers wa Jazz Festival. This will be very nice in one of our events. So nitakukall. So true to his word, akanicall. Hey, we've decided this thing is nice. We want you to come for 3 days. Unajua Safaricom Jazz ilikuwa ile ya VIP, alafu kuna ile ya watu wote. You guys kumbili, I can't remember. It was 2 days, I can't remember. But we were hired for 2 days. Okay. And that time I had to hire other artists because kazi ilikuwa mob. And na kuna hiyo story ya I don't know whether I should say it as a side note, but I had to train other artists. Okay. Because kazi ilikuwa mob sasa. So I needed other artists to do what I was doing. Anyway, that was, I think that was the one that I earned. No, it was not the one that I earned the most. But at that time, it was the one that I earned. Ilinifungua macho to the possibility of corporates. This thing actually can work. This thing, there's something bana. There's something here. kuna kitu iko hapa na nimeipata. Sawa, wacha tuingie kwa vidokezo, alafu tutakuwa tukirudi. Naona hapa kuna feedback, so tuingie vidokezo and then we come back with Kaatoony. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. MCAs katika kaunti ya Busia na Mombasa walipokea marupurupu ya juu zaidi, ripoti ya msimamizi wa bajeti yasema, na usalama umeimarishwa kwenye majengo ya bunge ya kaunti ya Nyamira. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili, naye Edwin Sibiu. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndipo. And we are back ndani ya Radio 47 show. Ni Mchikicho, mimi ni Mkamburi Chigogo, na in studio bado katika Biashara Tuesday tuko hapa na Architecture Kaatoony. Hiyo jina lazima unaniandikia mahali ndio nione. Caricature artist, ajulikana kama Kaatoony. Na nimeona hapa kwa WhatsApp someone amesema hello Mkamburi na Kaatoony, mchoraji pia niko hiyo course mimi ndo nimeifanya, and I congratulate you bro of mine. Okay, sawa. So I think imempunga. Radio 47, I love the show. I'm an upcoming artist, just asking the artists which are among the most selling arts and which are the best places za kuuza art zako. Anasema kwamba yeye anafanya paintings but mostly string arts. Ni Mato kutoka Mombasa kule Mombasa. Haya, nikiangalia hapa kwenye SMS kuna mmoja hapa anasema muulize Kaatoony mtu anaweza kupata pesa kupitia arts, na kama ni kuteseka utateseka kwa muda gani? A very good question. So kuna huyu wa paintings hizo za string arts ya where to sell those ones. So kuna different places unaweza uza. Nime mention galleries. Galleries ni mahali ambapo watu wanapeleka kazi zao, wanaziua gallery na wauzia, wanachukua certain commission. There are not very many galleries.
But kuna National Museums of Kenya. Actually unaweza chukua space if you have enough work. Okay. Kupea whole gallery. It's not very expensive. I think they're one of the cheapest galleries in Kenya. Kama how much? Now, at that and time, consider mimi sina pesa hizo. At that time ilikuwa 10k for how long? I can't remember, for 1 month. I can't remember. Okay. It was not expensive. Of course, base imepanda kutoka wakati huo. But I'm sure they're the cheapest if you're taking that kind of space. For msanii ambaye anaanza, mimi ningesema anza na group exhibitions. Nimeongea about Museums Society of Kenya. Google hiyo jina, wanakuanga na affordable art show. Inakuanga, I think the next one iko October ama November. Please apply. They take pieces and they sell for you. Hiyo ni a good opportunity. Kuna a few galleries kama kuna moja iko Lavington inaitwa Kioko Gallery. Yeah, so there are few. Kuna Circle Art Gallery, although wanachukuanga very high priced artists. So kuna a few galleries that can take your work. The second one is kuna hizi markets, flea markets. Okay. Kama kuna Karen flea market, kuna moja organic market iko pale Karen, kuna pop up and chill. Nawafanyia marketing, you guys should pay me. There are few flea markets that you can take your work. People come and buy work, so, and some of them are not very expensive. Kuna Lilechi Creations anafanya markets in malls, for example, so you can take, and the spaces are not expensive, 1,000 2,000 bob. You take a table for 4 days. Those are very nice opportunities for artists who are starting. Okay, huyu ambaye anasema nitateseka muda gani, unaweza kumwambiaje? So I think I don't know how long. Lakini nyota kuna nategemea na nyota. I think okay, first of all, ukianza kama msanii, we jua lazima ukuwe na certain inaitwa tolerance ama ile perseverance. Lazima ukuwe na perseverance, kuvumilia kwa sababu wakati mwingi kuna bad periods, kuna good periods. Kuna periods kama end of the year, very nice, very nice. You can actually sell your work very nice. Ukienda hizi markets, there's good opportunity. Lakini kuna wakati wa kukauka. Kuna beginning of the year si mbaya sana, middle of the year ndio kama sahi ni mid ama ni end. Now we are coming to a good season, yeah. But mahali tumetoka June, July, August, things were thick. Nikikaukio. Okay. Yangu imefika wapi jamani? Good. Are we almost done? Because naona muda umetupa kisogo. Sasa nataka tukusikie kutoka kwako any parting shot ambayo pengine uko nayo. Kuna msanii anakusikiza, maybe yuko huko Voi, mwingine yuko Garissa, mwingine yuko Malindi, mwingine yuko hapa Nairobi, na anasema mimi one day I want to do this thing. Mimi ningesema ya kwamba good perseverance, look for, kuna many opportunities, kuna markets, kuna hiyo affordable art show, ungana na wasanii wengine. They are very nice platform ya kukuinua. And then social media is a big thing for artists. Imefungua wakati huwezi enda kwa gallery, labda kuje Nairobi uko Mombasa ama Kitale, weka kazi yako social media. Instagram, TikTok, very nice to broadcast your work. Nimeona TikTok is very nice, hata kama wengine wanaitumia vibaya, lakini it's a very nice platform ya kusambaza kazi yako. So that's a very good opportunity for you. So use social media to your advantage. Sawa. So thank you for coming, Kaatoony. Yes, I think hii picha ambayo nachorwa tutaiweka kwenye mitandao ya kijamii. Please, so that at least mweze kuona kazi yake. Na kwenye social media tunakupata wapi? Kaatoony, KAATOONY, on Facebook, on Instagram, on TikTok. Niko na website, so unaweza nitafuta pale. Okay, sawa. Thank you so much for coming. And we wish you all the very best. Asante sana.
Mike Makori hapa na leo niko Utawala. Tumekuja kutembelea mshindi wetu mkubwa wa G-Boost na Lotto, anaitwa Lynn Kemunto. Let's go and have a brief chat with her. Twende. Lynn, tuambie labda ulianza kucheza Lotto lini? Sikumbuki, nimecheza for a while. Umewahi shinda pesa yoyote na Lotto? Bado, this is the first time. Amejishindia pesa fulani, wacha atuambie ni how much? 500,000. Tuambie hizi pesa